नमो नमः। सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं सर्वे हेत्वर्थक धातुसाधित तुमन्त अव्यय पठामः। किं कर्तुम्? Okay. So, good morning students. Today we are going to start with the हेत्वर्थक धातुसाधित तुमन्त अव्यय. So here the name of the lesson is किं कर्तुम्. So where do we generally use this tumanta avyay? It is called as hetvarthak dhatu sadit tumanta avyay. Hetvarthak means hetu arthak. To show any reason, to show any purpose, we use this tumanta avyay. So let's start. युवकः चित्रपटगृहं गच्छति, चित्रपटं पश्यति च. युवकः किमर्थं चित्रपटगृहं गच्छति? So here what is explain yuvakah chitrapatagruham gachati means that guy is going to the theater and then he watch the movie over there. He watches the movie over there. So for what reason he is going over there? Kimartham, for what reason chitrapatagruham gachati? युवकः चित्रपटं द्रष्टुं चित्रपटगृहं गच्छति. To watch a movie, he is going there. So to watch, to show the word to watch, we have used the word drashtum. युवकः चित्रपटं द्रष्टुं चित्रपटगृहं गच्छति. So the reason is drashtum, to watch. Means whenever we have to say any purpose or any reason, we use this tumanta avyay. Now let's take the second example. बालकाः गृहम् आगच्छन् जलं च अपिबन्. बालकाः means students, बालकाः boys, गृहम् आगच्छन् they came to home and drank water. So for what reason they had come over here? बालकाः किमर्थं गृहम् आगच्छन्? For what reason they had come to home? बालकाः जलं पातुं गृहम् आगच्छन्. So to drink water. Jalam patum, to drink water. So the reason behind that is patum. Okay, so to drink. Here also piba dhatu and we have used patum as the tumanta avyay. Now how to use this tumanta? We just have to write the tum avyay after this tumanta. For this tumanta. छात्रौ पुस्तकालयं गच्छताम्. किमर्थं गच्छताम्? Students pustakalayam, pustakalaya means library, they go to library. For what reason they go to library? Pathitum, to read. Chhatrau pathitum pustakalayam gacchatam. Megha phenakam swikaroti, phenakam soap. Megha, she is purchasing a soap. For what reason she is purchasing the soap? Megha vastrani prakshalayitum, to wash the clothes. She purchases the soap. So prakshalayitum means to wash. Here in the first pathitum, to read. Patum, here it is patum means to drink. So here to show any reason, to show any purpose, we are using this tumanta avyay, and for that reason we have to just put the tum pratyay after the verb. Like piba patum, patha pathitum, prakshala prakshalayitum. Here we can find some new verbs. Shunakaha khaditum icchanti. Shunakaha dogs. Shunakah khaditum icchanti. Here again khaditum, khad, to eat. So it is khad, khad is khaditum. Aham vaktum aichham, vaktum to speak. I want to speak. Okay. So vaktum. Vodhum means to carry. Bharavahakaha bharam vodhum shaknoti. To carry. They are able to carry that luggage. Bharavahaka means kuli. They are able to carry. To carry. वोढुम शक्नोति. वह वोढुम. Here खाद खादितुम, वच वक्तुम, वह वोढुम is used. ताः नार्यः रुचिरं पक्तुं शक्नुवन्ति. ताः नार्यः means those ladies
Ruchiram means very tasty. Paktum, paktum means to cook. They are able to cook very tasty food. Paktum, pacha. Pacha is the original verb and the tumanta way of this pacha is paktum. Janaha bhojanam kartum arabhanta means people started having their meals. To have their meals. Kartum, to have their meals. Hmm. So we just have to put tum after the verb to make the tumanta avyay. So Sambhasha Patram here, some exercise question are given to you. For example, Trai Tratum. So here it will be Gai Gatum. You just have to write the tum after this verb to show this tumantavya. Trai Tratum. Gai Gatum. Here Mila Melitum. So what will be for Likha? Likha Lekhitum. Here Melitum. So here it will be Lekhitum. Puja pujayitum. So what will be for katha? Kathayitum. For katha it will be kathayitum. Hana hantum. So what will be for mana? Mana will be mantum. Labha labdhum. Labha labdhum. So it will be rabha rabdhum. Rabha rabdhum. Drush drashtum. Drush drashtum. So sprush sprashtum. Sprush sprashtum. Now here also we have to write some hetvardhak avyaya for these following sentences. Shrugalaha drakshaphalam khada utpatati. Shrugalaha, a fox, drakshaphalam, to eat. Drakshaphalam means to eat grapes. Utpatati, he is climbing up. For what reason he is climbing up? To eat. Khada. So what will be for khada? Tumantavya, it will be khaditum. Khada khaditum. Kakah jalam pa piba ghate upavishati. So that crow, he sits over there on that pot. So jalam patum. For what reason? To drink a water. To drink water. Pa patum. So what will be this tumantavya? Pa patum. Next one. Shrugalah mausakhandam labha kakasya stutim karoti. Shrugalaha means that fox, to get that piece of a meat, he is to get, he is praising to that crow. Labha, to get. So what will be tumanta way of labha? Labha labdhum. Labha labdhum. Here it is mentioned. Labha labdhum. Bhimam dash duryodhana kapatam akarot. So Duryodhana Bhima dash hantum hana hantum. Duryodhana kapatam akarot. Bhima hantum Duryodhana kapatam akarot. Means Duryodhana, he made a plan to kill whom? To kill Bhima. Hana it will be to kill. Okay, so Hana will be hantum. Bhimam hantum Duryodhanaha kapatam akarot. Shashakaha nidram kru agachat means a rabbit. Nidram to sleep. To sleep agachat. Nidram kru it will be kru kartum. The tumanta avyay of kru will be kartum. Shashakaha nidram kartum to sleep agachat. To sleep he went. Saha patram likha lekhanim svikaroti. Saha patram likha. Here we have to use tumanta avyaya of this likha. So what will be? Likha lekhitum. Likha lekhitum. Here mil melitum likha lekhitum is there. So same here likha lekhitum. So he is taking that pen or pencil. Lekhani means pen or pencil to write a letter. To write. For that we are writing here likha. To write. Likha will be lekhitum. Okay, so whenever we have to make any hetvardhak dhatu sadhit tumant avyay, we just have to write tum after this
verb or after this dhatu. Okay? Now let's start with our second lesson. Dvitiyaha patha avyayamala. Kanthasthikaranaartham. Here it is mentioned Kanthasthikaranaartham. It means that you have to by heart this, you have to learn this. ठीक? म्हणजे तुम्हाला ही जी कविता आहे अव्ययमाला आहे ती पाठ करायची आहे. भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्यां हि काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम. भाषासु मुख्य मधुरा, among all the languages, which is the sweetest language? Girvana Bharati. Samskrita Bhasha is the sweetest language. Samskrita language is the sweetest language in all these languages. Tasyam hi kavyam maduram tasmat api subhashitam. In this language, all the kavya, all the prose are very sweet. Subhashitam, and one of them is Subhashitam. So we will start with the Subhashitam now. सुभाषितम नाम शोभनम भाषितम. सुभाषित म्हणजे शोभनम म्हणजे खूप छान बोलणं. सो these verses are called as सुभाषित. संस्कृत साहित्य विपुलानि सुभाषितानि सन्ति. In Sanskrit literature there are so many सुभाषितानि. अल्पाक्षरत्वम सुभाषितानां वैशिष्ट्यम. See, these subhashita are having, the subhashitas are having very less words, but they are having a great meaning. मधुराणि गेयानि अर्थपूर्णानि एतानि सुभाषितानि. All these subhashita, they are very sweet, they are very meaningful. सुभाषितानां पठनेन वाणी सुसंस्कृता निर्दोषा च भवति. So whenever you learn this subhashita, your language or your speech, it gets very perfect and without any mistake. वक्तृत्व कलायां निपुणता संपादनार्थम उत्कृष्ट निबंध लेखनार्थम तानि अतीव उपयुक्तानि. So these subhashitani are very useful for your elocution, for writing nibandha means for writing the essay. These are very useful. अतः इयं सुभाषितानां माला छात्रैः अवश्यं कंठे धारणीयाः. And that is why all these subhashitani, these students छात्रै subhashitanam mala means all these subhashitani छात्रैः अवश्यं कंठे धारणीयाः. Students should always and definitely they should by heart this. So all these verses have to be learned by heart by all the students. So let's start with the subhashitani. श्रोतृं कर्णौ वक्तुम् आस्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु. Here we are saying thanks to the God who has given us Shrotrum Karnau. He has given us Shrotum. Shrotum means what? To hear. Shrotum Karnau. Karnau. Karnam. Karnaha. Karnau. Karnaha. Karna means दोन कान आपल्याला दिलेले आहेत ना श्रोतुम ऐकण्यासाठी. So to hear, he has given us 2 ears. Vaktum asyam suhasyam. He has given us asyam. Asyam means he has given us the mouth. For what? Vaktum. Vaktum, to speak. He has given us a mouth to speak. Suhasyam, even for a smile, with a pleasant smile. Ghratum ghranam. What he has given? He has given to smell. He has given us a nose. Padayukmam vihartum. He has given us 2 legs to wander, to roam here and there. Drashtum netre. Drashtum, to see. To see, he has given us 2 eyes. Hasta yugmam cha datum. Datum, to give. To give to
To give something to anyone, he has given us hasta yugmam. He has given us two hands to give. Dhyatum chittam. To meditate, he has given us mind. Yena srushtam sa patuhu. So, who has created this entire srushtam? Who has created this entire srushti or nature? That God sa patu means he should protect me. He may this God protect me. Okay. So what this Subhashitkar is saying? Is saying that the God who has created this entire nature or entire universe, he should protect me. He has given me Shrotum Karnau. He has given me 2 years to listen, to hear. Vaktum Asyam Suhasyam. Suhasyam. With a pleasant smile, he has given us a mouth to speak. He has given us a nose to smell. Ghratum Ghranam. Ghratum means to smell a Ghranam. Ghranam means a nose. He has given us a nose to smell. Pada Yugmam Vihartum. To roam here and there, he has given us Pada Yugmam, 2 legs. To wander, to walk, he has given us 2 legs. Drashtum Netre. To see, to watch, he has given us 2 eyes. Hasta Yugmam. Yugmam means again two hands. Hasta means hands. He has given us 2 hands. च दातुम दातम दान करण्यासाठी, इतरांना गोष्टी देण्यासाठी. टू गिव्ह, टू डोनेट, ही हॅज गिवन अस 2 hands. ध्यातुम चित्तम, टू मेडिटेट, ही हॅज गिवन अस ए माइंड. येन means the God who has given us all these things, he may protect us. Okay. Now next one. गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गंधम आग्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः. दूरे वसताम अपि सताम means satam means the good people, though they are living far away. Gunaha dutatvam kurvanti, their virtues do the work of the messenger. Even though these good people are staying very away, very far away. म्हणजे चांगली माणसं कितीही लांब राहत असली तरी सुद्धा त्यांचे जे गुण आहेत ना, ते त्यांचे एक दूत म्हणजे मेसेंजर, ऍज अ मेसेंजर ते काम करतात. जसं आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलंय. केतकी गंधम आग्राय स्वयं आयंती षट्पदाः. केतकी गंधम, केतकी मीन्स केतकी फ्लावर. केतकी गंधम, फ्रॅग्रन्स ऑफ केतकी फ्लावर. Having smelled the fragrance of Ketaki flower, the bees spontaneously come to it. म्हणजे केतकीचं फूल कितीही लांब असलं तरी सुद्धा ते जे मधु पान करण्यासाठी भ्रमर तिथे स्वतः आपोआप धावून येतो. म्हणजे असं की माणसामध्ये जे काही चांगले गुण आहेत ते गुण त्याचे एक मेसेंजर आहेत. सो दूरे, म्हणून त्यांनी उदाहरण दिले की गुणाः दूतत्वम कुर्वन्ति means these guna, or we can say the virtues, they are working as a messenger of the people or of the good people, though they are leaving behind. For example, here Ketaki Gandham, Ketaki, the fragrance of the Ketaki flower, though that Ketaki flower is very far away from that Shatpadaha. Shatpadaha means bee. Though that honey bee is very far away from that Ketaki flower, but still because of that fragrance, that honey bee spontaneously come to that Ketaki flower, or he reaches to that Ketaki flower spontaneously. So here the Ketaki Gandham is working as a messenger. म्हणजे माणसामध्ये गुण कितीही चांगले असले, माणसामध्ये जे गुण आहेत ते नेहमीच त्या माणसाचे एक दूत आहेत. जसं केतकीचा जो गंध आहे तो त्या केतकीच्या फुलाचा एक दूत आहे की त्याच्यामुळे लांब असलेला भ्रमर किंवा भुंगा किंवा बी त्याच्याकडे आकर्षित होतो. म्हणजे त्याच्यातलं हे चांगलं वैशिष्ट्य आहे की त्या गंधामुळे तो भ्रमर तिथे आकर्षित होतो. तसंच सज्जन माणसं
कितीही लांब असली तरी त्यांच्यातील गुणांमुळे लोक मात्र नेहमीच त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयम जलाशयात दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यः धेनवो लोकमातरः. इथे आपण गायीबद्दल किंवा गोमातेचं आपण वैशिष्ट्य बघणार आहोत. सो भुक्त्वा तृणानी, गाय जी आहे जी आपल्याला दूध देते, आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा ठेवत नाही. ओके, काऊ गिव्स अस मिल्क अँड इन रिटर्न शी डझंट एक्सपेक्ट एनिथिंग फ्रॉम अस. So, here a subhashit based on these cow is given. Bhuktva trunani shushkani means what she having eaten. Bhuktva means having eaten. Trunani shushkani, what she eats, eaten dry grass. Truna means grass, shushka dry. Having eaten dry grass and pitva toyam jalashaya, having drunk water from the lake. Dugdham yachanti lokebhyoh, cow give the milk to the people. Dhenavah lokamatarah, and they are indeed the mothers of the people. Dhenavah lokamatarah, they are indeed the mothers of the people. Means they don't expect, like mother, आई आपल्याकडून कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा कधीच करत नाही, सतत आपल्याला प्रत्येक गोष्टी देतच असते. तसंच गाय सुद्धा आहे. गाय सुद्धा आपल्याला दूध देते. ती आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा करत नाही. स्वतः मात्र शुष्क गवत, शुष्क तृणानी म्हणजे सुकलेलं वाळलेलं गवत खाते, जलाशयातलं पाणी पिते, पण लोकांना मात्र दूध देते, आणि म्हणूनच ती खरंच लोकमाता होय. सो हॅव्हिंग इटन ए ड्राय ग्रास अँड हॅव्हिंग ड्रंक वॉटर फ्रॉम द लेक, दुग्धम यच्छन्ती लोकेभ्यः, म्हणजे ही जी धेनू आहे, धेनू म्हणजेच गोमाता, ही नेहमीच दुसऱ्यांना दूध देते. Cows give the milk to the people, and really they are lokamatarah, means they are the mother of the people. खरोखर ती लोकांची माताच आहे, कारण ती कुठल्याच गोष्टीची आपल्याकडून कधीही अपेक्षा करत नाही. उलट स्वतः वाळलेलं गवत खाते, स्वतः ते जलाशयातलं पाणी पिते, तरी सुद्धा लोकांना मात्र अतिशय पौष्टिक असं दूध देते. खरोखरच ती आपली लोकमाता, आपली सगळ्यांची माताच होय. यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात्, द्वितीया स्याम अहम कथम. सो हियर यस्य, यस्य मीन्स यस्य, ज्याची, षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय, षष्ठी विहस्य आणि चतुर्थी विहाय, अहम कथम द्वितीया स्यात्, द्वितीया स्यामः कथम. म्हणजे असं म्हटलंय की aham katham ditya seta, how shall I be the wife of the one for whom vihasya is a genitive case and vihaya is a dative case, and aham as well as katham are the forms of aham as well as katham are the forms of the accusative case. म्हणजे ज्याच्यासाठी षष्ठी आणि चतुर्थी विहस्य आणि विहाय आहेत, आणि द्वितीया स्यात, द्वितीया स्यामहम कथम, म्हणजे अहम ही द्वितीय आहे आणि कथम ही सुद्धा द्वितीय आहे. सो हाऊ शाल आय बी द वाईफ ऑफ द वन फॉर हुम विहस्य इज फॉर षष्ठी, विहाय इज फॉर चतुर्थी, बट अहम अँड कथम both are for accusative case, means for both are used for dvitiya. Next one, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंताः केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानं न परित्यजेत. So here the importance of the place is given. Sthana bhrashtaha, once they are removed, who? Dantaha, dantaha means teeth, keshaha hair, nakhaha nail, and naraha human beings. Once they are removed from their place, sthana bhrashta, then na shobhante means they do not look beautiful. Means once the
teeth, one's the hair, one the um, nails, and the human beings. When they are removed from their place, they don't look beautiful. That is why iti विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न्य परित्यजेन. So iti विज्ञाय, keeping this in mind, matiman means a intelligent person, swasthanam na parityajed. Person should not give up his or her place. म्हणजे एकदा का आपण जागेवरनं दात, केस, नख किंवा माणसं यांना जर त्यांच्या मूळ जागेपासून दूर केलं तर ते शोभून दिसत नाही. म्हणजे दात हे फक्त तोंडातच व्यवस्थित दिसतात, केस हे फक्त डोक्यावरच छान दिसतात, नख ही फक्त बोटांवरच छान दिसतात आणि माणसं फक्त त्यांच्या पदापुरतीच छान दिसतात. जर का या गोष्टी त्यांच्या जागेपासून विलग केल्या तर त्या शोभून दिसत नाहीत. त्यानुसार हुशार माणसाने विज्ञान या मतिमान म्हणजे कीपिंग दिस इन माइंड, मतिमान हुशार माणसाने, इंटेलिजंट पर्सन शुड नॉट गिव्ह अप हिज और हर प्लेस. हुशार माणसाने, बुद्धिमान माणसाने याचा विचार करून स्वतःची जागा कधीच सोडू नये. कारण एकदा का माणसाने त्याची जागा सोडली की नंतर त्याला तेवढाच मान मिळत नाही, पूर्वी एवढाच मान मिळत नाही. म्हणून माणसाने स्वतःची जागा कधीही सोडू नये. तर ही सुभाषित माला जी आहे ती तुम्हाला पाठ करायची आहे. पहिल्या सुभाषितात काय म्हटले त्यांनी, की ज्या परमेश्वराने आपल्याला श्रोतुम करणं, कान दिलेले आहेत ऐकण्यासाठी, गोड हसण्यासाठी, बोलण्यासाठी, हास्यम म्हणजे आपल्याला मुख दिलेलं आहे, ऐकण्यासाठी, घरातून घ्राणम म्हणजे त्याने वास घेण्यासाठी, सुवास सुगंध घेण्यासाठी नाक दिलंय, फिरण्यासाठी पाय दिलेले आहेत, पाहण्यासाठी डोळे दिले आहेत आणि दान करण्यासाठी हात दिलेले आहेत, किंवा ध्यान करण्यासाठी ज्याने आपल्याला चित्त मन दिलंय, त्या परमेश्वराचे मी आभार मानतो आणि त्या परमेश्वराने माझं सदैव रक्षण करावं अशी मी प्रार्थना करतो. दुसऱ्या सुभाषितात काय म्हटलंय, की माणसाचे जे गुण आहेत ना ते त्याचे दूत असतात. मीन्स दी व्हर्च्यूज ऑफ अ पर्सन दे वर्क लाईक मेसेंजर. माणूस कितीही लांब असला ना तरी सुद्धा त्याचे जे गुण आहेत ते नेहमी त्याला त्या माणसाकडे त्या माणसाकडे लोकांना, इतरांना आकर्षित करतात. त्यासाठी त्यांनी उदाहरण दिलंय केतकी. केतकी म्हणजे केवडा. तर केवड्याला इतका सुगंध असतो की भ्रमर स्वतः त्याच्याकडे आकर्षित होतो. म्हणजेच केतकीला, केवड्याला स्वतःहून कुठे जावं लागत नाही. तसंच हुशार माणसं किंवा जी गुणवान माणसं आहेत त्यांच्यापर्यंत त्यांचे जे गुण आहेत तेच लोकांना आकर्षित करतात. त्यामुळे ही माणसं कितीही लांब असली तरी सुद्धा त्यांच्या गुणांमुळे इतर लोक त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. पुढचं म्हटलंय की गाय जी आहे तिला आपण सगळेजण लोकमाता म्हणतो. खरोखरच ती आपली माता आहे. कारण ती स्वतः कोरडं गवत खाते, जलाशयातलं पाणी पिते, लोकांना दूध देते आणि म्हणूनच ती आपल्या सगळ्यांची माता होय. ती आपल्याकडून कुठल्याही गोष्टीची कधीच अपेक्षा ठेवत नाही. चौथ्या श्लोकामध्ये म्हटले की ज्याची षष्ठी, चतुर्थी, विहस्य आणि विहाय. विहस्य ही षष्ठी आहे, विहाय चतुर्थी आहे आणि अहम ही द्वितीय आहे. तर मग how shall I be the wife of the one for whom vihasya is a genitive case, vihaya is the dative case and aham as well as katham are form of the मी आणि कथम, कथा या दोन्ही गोष्टी द्वितीयेमध्ये आहेत. स्थानभ्रष्टाः न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः ती विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत. माणसाने कधीही स्वतःची जागा सोडू नये, कारण एकदा का तो त्याच्या जागेपासून विलग झाला तर तो शोभून दिसत नाही. जसं दात, केस, नख किंवा माणूस स्वतःच्या जागेपासून वेगळा झाल्यावर तो शोभून दिसत नाही. आणि या गोष्टीचा विचार करून माणसाने स्वतःची जागा कधीही सोडू नये.
बाकीचं आपण पुढच्या लेक्चरला पाहूया.